දින පාතරට පැමිණි අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන්ද ගරු පියතුමල්ලා පැවිදි සෝරරියන්ද අපගේ ආදර අම්මලා තාත්තලාද අනිකුත් ආරාධිත අමුත්තන්ද අපි තාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නෙමු. අද පුංචි අපේ තම වැදගත් දිනයකින් අද අපි නටන්නේ ගයන්නේ ඔබ සැමව සතුටු කරන්නයි. අපේ අතින් සුළු සුළු වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි තාම පුංචිනේ. අපිට ඒවට සමා වෙන්න අපගේ නැටුම් ගැයුම් බලා ඔබ සැම සතුටු වෙයි කියා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. Good morning to all of you. We would like to welcome all the invited guests for our annual concert. We welcome all our dear parents who always love us and help us in all that we do. We are very happy to see you present here today. Our school is our second home, and we have learned a lot in this place. Today we are going to make you proud of ourselves. I also like to welcome our dear Reverend Fathers, Reverend Sisters, and teachers who love and care for us always. Welcome to all my friends with whom we work together. I ask all of you to help make this enjoyable day and a day to remember. Thank you. May God bless you. அனைவருக்கும் எனது காலை வந்தனம். எமது அழைப்பினை ஏற்று இங்கு வரை தந்துள்ள அருட்தந்தையர்கள், அருட் சகோதரிகள், பெற்றோர், பெரியோர் அனைவரையும் எனது பாடசாலையின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இன்றைய நாள் சிறுவர்களாகிய எமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நாளாகும். எமது கலை நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாங்கள் உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்விக்க காத்திருக்கின்றோம். நாங்கள் சிறுவர்கள், எனவே தவறுகள் ஏற்படலாம். அவற்றை மன்னிக்கும்படி பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.